Hari Bol. All goodies is assembled bodies. All goodies is assembled bodies. All goodies is assembled bodies. Knowledge to Shri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada ki jai. श्रील प्रभुपाद की जय। Okay. We should finish by 9. Let's start. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहार जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचार्य यमुना तीरावनचार्य यमुना तीरावनचार्य यमुना तीरावनचार्य
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवकाचार्य षष्ठोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON BBTBI founder Acharya savior of the whole world the most merciful AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Parvakacharya Shtashtotar Satish Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Tridandi Goswami Maharaj ki Grantraj Srimad Bhagavatam Mahapurana ki Srila Prabhupada ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram cha eva narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta prāyeshu abhadreshu
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 23, entitled The Song of Avanti Brahmana. Today we will be reading from text 15. Prāyeṇa arthāḥ kadaryāṇām na sukhāya kadācana iha cha ātma upatāpāya mṛtasya narakāya cha. prāyeṇa arthāḥ kadaryāṇām prāyeṇa arthāḥ kadaryāṇām na sukhāya kadācana na sukhāya kadācana iha ca ātma upatāpāya iha ca ātma upatāpāya mṛtasya narakāya ca mṛtasya narakāya ca prāyeṇa arthāḥ kadaryāṇām na sukhāya kadācana iha ca ātma upatāpāya mṛtasya narakāya ca mṛtasya narakāya ca mṛtasya narakāya ca kayeṇa na sukhāya kadācana iha cātma upatāpāya mṛtasya prāyeṇa
na sukhāya kadācana ātma upatāpāya mṛtasya narakāya ca prāyeṇa arthāḥ kadaryāṇām na sukhāya kadācana ātma upatāpāya mṛtasya narakāya ca. Vaishnavis, Matajis. So word to word meaning. Prāyeṇa, generally, arthāḥ, items of wealth. Kadaryāṇām, of those who are misers. Na, do not. Sukhāya, lead to happiness. Kadācana, at any time. Iha, in this life. Cha, both. Ātma, of himself. Upatāpāya, result in torment. Mṛtasya, and of him when he has died. Narakāya, in the attainment of hell. Cha, and translation and purport by disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. Generally, the wealth of misers never allows them any happiness. In this life, it causes their self-torment, and when they die, it sends them to hell. Purport. A miser is afraid to spend his money, even for obligatory religious and social duties, offending God and people in general. He goes to hell. Om Ajnānatimirandasya Jnānanjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manu Abhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadavaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhu bhaevacha patita nama pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, Chennai, welcomes all the devotees, well-wishers, friends, life members and congregational members for today morning Srimad Bhagavatam class. Hare Krishna, Prabhu, may I translate? Hare Krishna. அகில உலக கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் சென்னையானது அனைத்து பக்தர்களையும் ஆயுள் சந்தாதாரர்களையும் நலம் விரும்பிகளையும் அனைவரையும் வரவேற்கிறது. இன்றைய காலை பாகவதம் வகுத்திருக்கும். So I feel very much privileged to be here, and I would like to take the blessings of all the wonderful Vaishnavas here, senior Vaishnavas. I pay my full Dandavat Pranams obeisances unto the wonderful Vaishnavas here, His Grace Sumitra Krishna Prabhu, His Grace Ganga Prasad Prabhu, and I would like to take their blessings also. Hare Krishna. இந்த வாய்ப்பிற்கு நான் மிகவும் நன்றியுடையவனாக இருக்கிறேன். உங்கள் அனைவருடைய திருப்பாதங்களிலும் விழுந்து வணங்கி உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு மற்றும் கங்கா பிரசாத் பிரபுவினுடைய ஆசீர்வாதங்களை நான் நாடுகிறேன். Today in Srimad Bhagavatam, we are learning an important subject. இன்றைய பாகவதம் ஸ்லோகத்தின் மூலமாக ஒரு முக்கியமான பாடத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம். Srimad Bhagavatam is an incarnation of Krishna as mentioned by Sutta Goswami Pad in 3rd canto. சூத்த கோஸ்வாமி பாத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தத்தில் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை நமக்கு விளக்குகிறார். Krishna swadhamupagate dharma jnana saha adibhi kalo nashta drisha esha Puran arko aduna udita. So, all the incarnations when they are mentioned in Kali Yuga, Sut Goswami Pad says that when Krishna in Dwapar Yuga went back home, back to Godhead, with him went all the religiosity and all the knowledge, dharma jnana adibhi saha, and left behind with Kali Yuga with darkness of ignorance. And that ignorance. அவதாரங்களை பற்றி விளக்கும் பொழுது சூத கோஸ்வாமி இறுதியில் கிருஷ்ணாவதாரம் துவாபரயுகத்தின் இறுதியில் முடிந்த பொழுது கிருஷ்ணர் ஆன்மீக உலகத்துக்கு புறப்பட்டு சென்றவுடன் அவருடனே கூட தர்மம் மற்றும் இதர ஆன்மீக பொருள்கள் அனைத்தும் பகவானோடு கோலோகத்திற்கு சென்று விட்டன என்று விளக்குகிறார். And this darkness of ignorance is removed by the sun like Purana Orka Aduna Udita. The sun like Srimad Bhagavatam Mahapuran comes and removes the darkness of illusion in this world. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் புறப்பட்டு சென்ற பிறகு இந்த உலகமானது இருளில் ஆழ்ந்து போனது. அதன் பிறகு அந்த இருளை நீக்கும் விதமாக ஒரு புதிய சூரியன் உதயமானதைப் போல ஸ்ரீமத் பாகவதம் தோன்றி நமது அஞ்ஞான இருளை அகற்றுகிறது என்று அவர் கூறுகிறார். We can see the darkness of ignorance. Everybody today is running behind money. இந்த அஞ்ஞான இருளை நாம் எங்கும் காண்கிறோம். மக்கள் பொருள், பணம், செல்வம் என்று எங்கும் அலைவதை நாம் காண்கிறோம். Money is sweeter than honey. பணம் தேனை விட சுவையானது. And this is what Srimad Bhagavatam today is speaking to us. இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதைத்தான் நமக்கு போதிக்கிறது. This is the
self-realization of a very, very miserly person who later on turned into a great devotee. He is a Brahmana of Avanti. The whole life he was running behind money, 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 money. ஒரு பெரிய கருமையாக இருந்த ஒரு செல்வந்தர் பிராமணர் அவந்தியைச் சேர்ந்தவர். அவர் இவ்வாறு சொத்துக்களை சேர்த்து வைத்த மிகப்பெரிய கருமையாக இருந்து இறுதியில் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏமாற்றங்களை உணர்ந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை போக்கை மாற்றிக்கொண்டார். He was blind about the goal of life and he was just saying, I want money, I want money, I want money. வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை பற்றி அவர் குருடராக இருந்தார். எனக்கு பொருள் வேண்டும், பொருள் வேண்டும் என்று மட்டுமே உழைத்துக் கொண்டிருந்தார். And today he has realized this money really did not give me anything. I am left here with nothing, and it is only Krishna who can give me everything. என்று உணர்ந்து விட்டார். இந்த பொருளினால் எனக்கு எந்த லாபமும் இல்லை, என்னை எல்லாவற்றையும் என்னிடமிருந்து அது பிடுங்கிவிட்டது. இப்பொழுது எனக்கு இருப்பவர் கிருஷ்ணர் மட்டுமே, கிருஷ்ணர் மட்டுமே அனைத்தும் ஆவார் என்று அவர் உணர்கிறார். We all know that the Brahmana of Avanti really was such a miserly person that he not only spent anything for himself, forget about family members, forget about friends and relatives. இந்த அவந்தி பிராமணர் எந்த பெரிய கருமி என்றால் தன்னுடைய உறவினர்களையும் மற்றவர்களையும் விட்டு தள்ளுங்கள், தனக்காகவே கூட அந்த பொருளை அவர் செலவு செய்யவில்லை. According to his destiny, the cycle of karma, it so happened that all his industries, all his factories, his big palace, everything was destroyed, burnt, and everybody in the industry, everybody in the house took whatever they could take and they ran away. அவருடைய விதியின்படி, அவருடைய கர்மாவின்படி அவருடைய சொத்துகள் அனைத்தும் அழிந்து போயின, அவருடைய தொழிற்சாலைகள் அனைத்தும் எரிந்து போயின, அவருடைய சேர்ந்தவர்கள், குடும்பத்தினர்கள், உறவினர்கள் அனைத்தும் மிச்சமிருந்த பொருட்களை எடுத்து சென்று விட்டார். At this time he understood he was alone with nothing and he was bereft, and that is the time, because of some good fortune, he understood that as long as we have money in this materialistic world, people will be around us, and as long as we have money, people will ask, how are you, how are you? And when the money is gone, people will say, who are you? இப்பொழுது அனைத்தும் தன்னிடமிருந்து பிடுங்கப்பட்ட பிறகு தான் தனிமைப்பட்டு போனதை உணர்ந்த பொழுது அவருடைய ஏதோ ஒரு நல்ல திஷ்டத்தின் காரணமாக அவருடைய இதயத்தில் இந்த தெளிவான ஒரு புரிதல் உண்டாயிற்று. நம்மிடம் பொருள் இருக்கும் வரை நீங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறீர்கள் என்று வினவுவார்கள். நம்முடைய பொருள்கள் அனைத்தும் பிடுங்கப்பட்ட பிறகு நீ யார் என்று கேட்பார். And now with deep realization he is saying that prāyeṇa arthāḥ na sukhāya kadācana. This money behind which I was running like a miserly person, I was just holding on to the money. This money did not give me happiness as I was living. இப்பொழுது தனக்கு உண்டான அந்த ஞானத்தின் விளைவாக அவர் இந்த ஸ்லோகத்தை பேசுகிறார். நான் எந்த பணத்திற்காக தொடர்ந்து அலைந்து திரிந்து கொண்டிருந்தேனோ அந்த பணமானது எனக்கு எந்த விதமான ஆனந்தத்தையும் தரவில்லை என்று. Whatever now the Brahmana Avanti is reciting, it's from his realization that a miserly person, தன்னுடைய ஆழ்ந்த புரிதலிலிருந்து அவர் பேசுகிறார். That a miserly person who has only one goal in life, that is money, cannot be happy in the present, forget about his happiness in future. பேராசை பிடித்த ஒரு கருமையானவர் தன்னுடைய சொத்துக்களை சேர்ப்பதிலேயே அவர் கவனம் கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய எதிர்கால மகிழ்ச்சியை பற்றி அவர் கவலைப்படுவதில்லை. Once there was a miserly person. ஒரு காலத்தில் ஒரு கருமி இருந்தார். This miserly person was in a boat and he was sailing. Suddenly he fell down from the ship and he was in the ocean, and people immediately gathered and said, give your hand, give your hand, give your hand.
கப்பலில் சென்று கொண்டிருந்தார். இந்த தன்னுடைய செல்வங்களை ஏற்றிக்கொண்டு அப்பொழுது திடீரென கப்பலிலிருந்து விழுந்து விட்டார். அப்பொழுது அருகில் இருந்த மக்கள் அனைவரும் கையை கொடுங்கள், கையை கொடுங்கள் என்று கேட்டார்கள். So everybody was shouting, give your hand, man, give your hand. It's just raise up your hand, give your hand, and we will pull you out and you are safe. But this fellow was drowning, but he did not give his hand. And everybody was watching, what is happening, what is happening. கையை கொடுங்கள், கையை கொடுங்கள் என்று சுற்றில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் கூவுகிறார்கள். உங்கள் கையை பிடித்து நாங்கள் தூக்கிவிட்டு விடுவோம் என்று. ஆனால் அவர் கையை கொடுக்காமல் படிப்படியாக முழுகிக் கொண்டிருந்தார். அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருந்தார். And then his friend came and he said, hey, what happened, what happened? Hey, this is my friend who is drowning, but why he is not giving his hand? Then the friend in the ship, he said that he is a miserly person, never in life he gave anybody anything. Then how can we save him? He said that don't tell him to give hand, tell him to take hand. So one of them said, take hand, take hand, take hand. Immediately he took his both the hands and took the hand of the person who was trying to save him, and they pulled him out. So அந்த கருமியின் நண்பர் ஒருவர் அங்கே வந்தார். என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறதை கேட்டபொழுது மக்கள் விவரத்தை கூறிய பிறகு, அவர் ஒரு கருமி, அவர் எதையும் தரமாட்டார், இப்பொழுது நீங்கள் இந்த விதமாக கூறுங்கள், என் கையை எடுத்துக்கொள் என்று கூறுங்கள் என்றார். அதே போல மக்கள் என் கையை எடுத்துக்கொள் என்று கூறியவுடன் உடனடியாக கையை பிடித்துக் கொண்டார். அப்பொழுது அவர் காப்பாற்றப்பட்டார். So this is the nature of a miserly people. They don't want to give anything, they don't want to give anything, but they just want to take. Once there was a அவர்கள் எதையும் தர விரும்புவதில்லை, எப்பொழுதும் எடுப்பதிலேயே குறியாக இருக்கிறார். Once there was a miserly person, devotees used to go to him, say that please give us donation, please give us donation. Money has got 3 destination. The money has got 3 destination. Money can be donated, that's the best thing. Money can be enjoyed, that is the second thing. And money, if not enjoyed or given in donation, it will just get rotten and that will take you to hell. கர்மிகள் ஒரு பக்தர்கள் ஒருமுறை ஒரு கர்மியிடம் சென்றார்கள். அவரிடம் தானத்திற்காக யாசித்தார்கள். உங்களுடைய செல்வத்திற்கு 3 வகையான பயன்கள் இருக்கிறது. ஒன்று தான தர்மம் செய்வது, அது மிக உயர்ந்ததாகும். அதற்கடுத்தது நீங்களே அனுபவிப்பது, அதையும் நீங்கள் செய்யாவிட்டால் அது அனைத்தும் அழிந்து போகும் என்று கூறினார். And this miserly person was very tricky person. He said, yes, I understand that you are telling giving donation is the best we can do with our money. But you know, many people are giving donation to Lord Krishna, Shri Radha Krishna and Lalita Saki, and also to Jagannath Baldev Subhadra. But so many devotees are giving donation. I just doubt, maybe if I give donation now, what is the value of that donation? Because Lord Krishna, you are saying that by giving donation we will get a destination in spiritual world after death. Now if I give donation and if I die after some time, Krishna may forget, that file is lost, and what is the use of giving that donation? ஆனால் அந்த தந்திரக்கார கருவி சொன்னார், ஆமாம், நீங்கள் சொல்வது சரிதான். நான் பார்க்கிறேன், கிருஷ்ணருக்கும் லலிதா விஷாகாவுக்கும் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ராவுக்கும் பலர் தான தர்மங்களை தருகிறார்கள். ஆனால் நான் இப்போதே தந்துவிட்டேன். ஆனால் நான் பிற்பாடு இறக்கும் பொழுது இந்த விவரத்தை கிருஷ்ணர் மறந்து போய்விட்டானால் என்னுடைய கதி என்ன ஆகும் என்று. I will give donation. Definitely I will give donation. But as soon as death comes, I will give whatever donation I want to give, and the minute I give donation, I will go back home, back to Godhead and say, Krishna, this is my file and give me place in the spiritual world. எனவே நிச்சயமாக நான் தானம் தருகிறேன், ஆனால் நான் மரண தருவாயில் தான் தருவேன். அவ்வாறு கிருஷ்ணருக்கு தானத்தை கொடுத்துவிட்டு உடனடியாக நான் அங்கு கோலோகத்திற்கு சென்று பகவானிடம் கேட்பேன், இதோ நான் இப்பொழுதுதான் தான தர்மம் செய்தேன், எனக்கு உடனடியாக அனுமதி தாருங்கள் என்று அவர் கூறினார். So but this fellow really saved money and was keeping together, and he was hiding the money behind a wall. And one day it so happened that he has suddenly got a heart stroke, and again devotees came. When devotees came, he started showing them towards the wall, because he was not able to speak. There is the money, there is the money. But devotees were not understanding what is happening. He was showing, there is money, please take it so that I can get a ticket to spiritual world. So this man was about to leave the body.
ஒரு நாள் அந்த கருமிக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. உயிர் நீங்கும் தருவாயில் அவர் இருக்கும்பொழுது பக்தர்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். அப்பொழுது அவர் உண்மையிலேயே பகவானுக்கு அந்த தானத்தை தர விரும்பினார். அவர் சொத்துக்கள் அனைத்தும் ஒரு சுவற்றுக்கு பின்னால் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன. எனவே அவர் மாரை பிடித்துக்கொண்டு பக்தர்களிடம் கையை காண்பித்தார். இதோ இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் எனக்கு அனுமதி சீட்டு கிடைக்கும், நான் கோலோகத்துக்கு சென்று விடுவேன் என்று. ஆனால் பக்தர்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. Then devotees did not understand, but his 2-3 sons were there. They understood. My father is trying to say, this money I kept it for donation, and when I will be leaving the body, that time you devotees please take it. But these sons, they were also conjuice like him, miserly like him. So they started telling devotees, he is trying to point at the finger saying that after death there should be a photo of Radha Krishna in this wall. பக்தர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லையே தவிர அங்கு கூடியிருந்த அவருடைய 2-3 மகன்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். ஆனால் அவர்களும் தந்தையைப் போலவே கருமிகள். எனவே அவர்கள் இவ்விதமாக அவர்களுக்கு விளக்கினார்கள். நீங்கள் என்னுடைய அப்பா என்ன சொல்கிறார் என்றால், இந்த சுவற்றில் நான் இறந்து போன பிறகு ராதாகிருஷ்ணன் லலிதா விசாகாவின் படம் மாட்டப்பட வேண்டும் என்று. So devotee said yes, and the point is, this miserly fellow, he did want to give money, but he said afterwards, and actually there's a saying in Hindi, kal karte hue kaal aa jayega. By saying tomorrow, death will come and we will not able to do what good things we want to do now. அப்பொழுது பக்தர்கள் சொன்னார்கள், இந்த கருமியானவர் எப்பொழுதும் தானதர்மம் செய்ய வேண்டும், ஆனால் மரண தருவாயில் செய்ய வேண்டும் என்று தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் ஹிந்தியில் ஒரு பழமொழி இருக்கிறது, அது என்னவென்றால், நாளை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் இறுதியில் நமக்கு யமன் வந்து விடுவார் என்று. So once devotees went to one rich man, but he was a very cunning, miserly person. He said that I will give donation, but the danger is in a city like Chennai, there are many underworld dons, and this don will come to know that this industrialist has given money, that's why I don't want to give money, and they will be behind me. ஒருமுறை பக்தர்கள் ஒரு பணக்கார கருமியிடம் சென்றார்கள். அவர் சொன்னார், உண்மைதான், தான தர்மம் தர வேண்டும், ஆனால் இங்கு பல குண்டர்கள், ரவுடிகள் இருக்கிறார்கள். நான் உங்கள் கோவிலுக்கு பெரிய தொகையை அளித்து விட்டேன் என்று தெரிந்தால் அவர்கள் என் பின்னால் வருவார்கள், எனக்கும் பணம் வேண்டும் என்று. So the devotees were little intelligent. They said that, sir, you give donation, but you don't reveal your name. Then you will get the benefit of Gupta Dan. In Hindi we say Gupta Dan. In English we say that donation without anonymous donation. Yeah, thank you. புத்திசாலியான பக்தர்கள் சொன்னார்கள், அப்பொழுது நீங்கள் தானத்தை கொடுங்கள், உங்கள் பெயரை வெளியிட வேண்டாம். அப்பொழுது ஒரு ரகசியமான யாரோ ஒரு நபர் கொடுத்தார் என்று போய்விடும், உங்களுடைய பெயர் வெளிவராது என்று. Then he said, okay, this sounds good, anonymous donation I will give. So how much money do you want? He said that 25 lakhs is good for a big hall. So please give a check of 25 lakhs. So this fellow removed a check and wrote 25 lakhs and gave to the devotees. பெயரை வெளியிடாமல் தர ஒத்துக்கொண்ட அந்த பணக்காரர் சொன்னார், உங்களுக்கு எவ்வளவு தொகை வேண்டும்? பக்தர்கள் சொன்னார்கள், ஒரு பெரிய மண்டபம் கட்டுவதற்கு 25 லட்சம் வேண்டும் என்று. உடனே அவர் ஒரு செக் புக்கை எடுத்து அதில் 25 லட்சம் என்று எழுதி அவ்வாறே கொடுத்து விட்டார், எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். But remember, this is my anonymous donation to the temple. Devotees saw the check and they were very happy. And they saw the check, but at the bottom there was no signature. And the devotee asked, sir, konjam, you little bit signature you forgot. அப்பொழுது பக்தர்கள் அந்த செக்கை வாங்கி பார்த்தார்கள். அப்பொழுது மீண்டும் அந்த பணக்காரரிடம் சொன்னார்கள், ஐயா, நீங்கள் செக் எழுதிவிட்டீர்கள், ஆனால் கீழே உங்களுடைய கையொப்பம் இல்லையே. This cunning miserly person said, you only said we can give donation without name, so I am giving this check without name and signature, take it. So தந்திரக்கார கருவி சொன்னார், நீங்கள் தான் பெயரை வெளியிடாமல் தர வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் அல்லவா, எனவே நான் கையெழுத்து போடாமல் கொடுத்திருக்கிறேன். See, this is what is happening in this world. People don't know why we are living. I want money. Why do I want money? I want money so that I can live comfortably. Why should I live comfortably? So that I can be happy. So being happy is the goal of life. But for being happy, it's not money which will make us happy. If that is the case, then we can see there are many rich people, but they are not happy.
இந்த உலகத்தின் நிலை இதுதான். மக்கள் எப்பொழுதும் பொருளை தேடுகிறார்கள். பொருளை தேடுவது எதற்காக? வசதியாக இருக்கலாம். வசதியாக இருந்தால் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்த சந்தோஷத்திற்காகத்தான் நாம் அனைவரும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் கூட மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ளாத நிலையில் இருக்கிறார்கள். So now we understand that we want to be happy, but the easiest and the simplest and the best way to be happy is to get connected with the happiest person, and the happiest person or the source of happiness is Radha Krishna, who is standing in front of us to give us happiness. உண்மையில் சொத்து சுகங்களினால் நமக்கு சந்தோஷம் வர முடியாது. உண்மையான சந்தோஷம் அனைத்திற்கும் உயர்ந்த பரமபுருஷராகிய பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நம் எதிரிலேயே இருக்கிறார். அவரிடம் சரணாகதி செய்வதன் மூலமாகவே நாம் உண்மையான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். So the miser is a person who has got wealth in his hand, but he is not using his wealth for even getting the minimum necessities of life. கர்மியிடம் செல்வம் இருக்கிறது, ஆனாலும் கூட வாழ்க்கையின் அடிப்படை தேவைகளுக்காக கூட அவர் அதை செலவு செய்வதில்லை. If we see the whole thing from a philosophical aspect angle, இதை நாம் தத்துவார்த்தமாக பார்ப்போமானால், if we see everything from a philosophical angle, we'll see that a miserly person is a person who is not using his money properly. ஒரு கர்மியானவர் தன்னுடைய செல்வத்தை சரியாக பயன்படுத்துவதில்லை. Miserly is a person who has got lot of money, wealth of money. அவரிடம் ஏராளமான செல்வம் இருக்கிறது. Similarly, in the creation of the Lord in this universe that is called as the Brahmanda, there are many 84 lakh species. Of this 84 lakh species, the human body is given with wealth of intelligence. அதே போல பிரம்மாண்டம் என்று கூறக்கூடிய இந்த படைப்பில் பார்ப்போமானால் 84 லட்சம் ஜீவராசிகளுக்குள் மனிதர்களுக்கு மட்டுமே புத்தி கூர்மை தரப்பட்டிருக்கிறது. We see poor people, they are sometimes not able to wear proper dress. We see poor people, sometimes they don't go to school. We see poor people, sometimes they get sick, but they don't have money to buy medicines. நாம் ஏழைகளை பார்க்கிறோம், அவர்களுக்கு உடைகள் சரியாக இல்லை, பள்ளிக்கூடம் செல்ல முடியவில்லை, நோய்களுக்கு மருந்து வாங்க முடியவில்லை. Similarly, we see that in the creation of the Lord that is called as the universe, there are living entities with less wealth of intelligence, like a dog or a cat or a sparrow. I have seen many times that a sparrow or a pigeon is hit with a stone, and for 3 or 4 days that pigeon is just going through turmoil and pain, but it is not doing anything about the injury. இந்த புத்தி கூர்மையானது மனிதர்களுக்கு மட்டுமே வாய்த்திருக்கிறது. பலவிதமான ஜீவராசிகள் இருக்கின்றன. நாய், பூனை, குருவி, புறா போன்ற ஜீவன்கள் இருக்கின்றன. அவற்றுக்கு புத்தி மிகவும் குறைவாக தரப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணமாக நான் பார்த்திருக்கிறேன், ஒரு புறாவானது கல்லால் அடிபட்ட பிறகும் கூட 3 நாட்கள் இங்கும் அங்கும் தத்தளித்து தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அந்த வலியை பற்றி என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியவில்லை. Because in the creation, the animals, they don't have the wealth of intelligence. They don't have a simple wealth of intelligence that if this there is a cut, we should apply a band-aid or put some turmeric powder or go to a doctor and get it cured. Even in the human society, we find that we have got the wealth of intelligence. Even a small boy, gets a small cut, first thing he will do is go take a band-aid and apply band-aid or go to a doctor, because the wealth of intelligence is there, which is telling him how to solve a problem if there is a problem or a misery. ஏனென்றால் படைப்பில் இதர ஜீவராசிகளுக்கு இந்த புத்தி கூர்மை தரப்படவில்லை. எனவே அவற்றுக்கு உடலில் ஒரு காயம்பட்டாலும் கூட அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவதில்லை. ஆனால் மனிதர்களை பார்ப்போமானால், ஒரு சிறு குழந்தையாக இருந்தாலும் கூட கையில் ஒரு சிறு வெட்டு விழுந்து விட்டது என்றால் உடனே பேண்டைட் அதில் மாட்ட வேண்டும். அதற்கு we got the wealth of intelligence. Human body has blessed with wealth of intelligence, and if we don't use the wealth of intelligence to solve the problems of life, then Srila Prabhupada in Bhagavad Gita 2nd chapter says that it's called a kripana, and the opposite of kripana is a brahmana. Brahmana is one with, he is a human being who is blessed with wealth of intelligence. Even a kripana is a human being who is blessed with
wealth of intelligence, but a kripana is not using the wealth of intelligence to understand that I am suffering and I should do something about the suffering. But a brahmana is a human being with wealth of intelligence. He knows that I am suffering and he is using this wealth of intelligence to remove the suffering, like a small boy who applied a band-aid. எனவே மனிதர்களுக்கு இந்த விசேஷமான புத்தி கூர்மை பகவானால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை கொண்டு யார் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் முக்கியமான பிரச்சனைகளை தீர்த்துக்கொள்ள முயலுவாரோ அவரை பிராமணர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் இந்த புத்தி கூர்மையை கொடுத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தாமல் யார் தவறு விடுவார்களோ அவர்கள் கருமிகள் என்று கூற வேண்டும். எனவே ஒரு சிறு பையனுக்கு கூட தன்னுடைய கையில் காயம்பட்டால் எவ்வாறு அதற்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிகிறதோ அதே போல நமக்கும் நம் வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளை தீர்த்துக்கொள்வதற்கான வழிமுறை தெரிந்திருந்தால் நாம் பிராமணர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறோம். And sometimes in Chennai, in Ijambakam, we see there are some poor boys, they are not able to go to school. They don't know who is the Prime Minister of India. That much they are in ignorance. Similarly, we see, okay, that is because they don't have money. But a real miserly person in Chennai, what he will do, he will say, what is the use of going to school? Just stay here. And he will make his son just be here, work for me and make more money. சென்னையின் தெருக்களில் நாம் ஏழை சிறுவர்களை பார்க்கிறோம். அவர்களுக்கு எந்த அறிவும் இல்லை, பள்ளிக்கூடம் செல்லவில்லை, அவர்களுக்கு பிரதம மந்திரி யார் என்று கூட தெரியாது. ஆனால் அதே சமயத்தில் எல்லா வசதிகளும் இருந்தும் கூட கல்வி பயிர் வேண்டாம், நாம் சொத்து சேர்க்கலாம், பணம் சேர்க்கலாம் என்னும் எண்ணம் உடையவர்களும் இருக்கிறார்கள். The point I am trying to make is that the poor man is not able to send his son because he does not have money. But here is a wealthy man, but he is not sending his son to for education because he is a miserly person. There are other wealthy people, they are sending the children for education, higher education. Similarly, we find that in the creation of the Lord, in the universe, there are many animals. They don't have the wealth of intelligence. Like a dog in Chennai or Ijambakam, we call him. He may be the senior most dog for 15 years. And we call him and tell him, the place where you are standing, tell me, what is the name of this place? He will shout at us, bark us, and try to bite us also. அதாவது ஒரு ஏழைக்கு காசு பணம் இல்லை, எனவே அவரால் குழந்தைகளை கல்வி அறிவு தர முடியவில்லை. ஆனால் ஒரு பணக்காரரும் கூட தன்னுடைய குழந்தைக்கு கல்வி அறிவு தராமல் இருந்தால் அது சரியானதல்ல. சில பணக்காரர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு உயர்கல்விக்கு அனுப்புகிறார்கள். இதை போல ஒரு சாதாரண தெருநாயிடம் நீங்கள் சென்று இந்த உன்னதமான விஷயங்களை பற்றி கேட்போமானால் அது நம்மை நோக்கி குறைக்கவே செய்யும், அதற்கு எந்த அறிவும் இருக்காது. But a small boy, human being, we ask him, tell me what is your name? He will tell his name. Where are you staying? He will say, I am staying in Ijambakam, this street, this house. Because he is blessed with wealth of intelligence. The point I am trying to make is, the animals, they don't have the wealth of intelligence, that's why they are in ignorance. But human being, the body itself is blessed with wealth of intelligence. And if this wealth of intelligence is not used for education, spiritual education, then we are called as miserly. And if the wealth of intelligence is not used for removing the problems of life, then we are all called as a miserly person or a kripana. But Srila Prabhupada is helping us from coming out of this miserliness, kripana, and become a brahmana. அதாவது மிருகங்களிடம் நீ யார், நீ எங்கிருக்கிறாய் என்று கேட்டால் கூட அவைகளுக்கு அதுக்கு பதில் தரக்கூடிய புத்தி இல்லை. ஆனால் ஒரு சிறுவனை கேட்டாலும் கூட உன் பெயர் என்ன, நீ எங்கு வசிக்கிறாய் என்று கேட்டால் அதற்கான பதில்கள் சரியாக வரும். எனவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் புத்தி கூர்மை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் உண்மையான பயனை நாம் அடையவில்லை என்றால் நாம் கருவிகளாகும். அந்த புத்தி கூர்மையை பயன்படுத்தி நாம் பகவானை பற்றிய ஆன்மீக உண்மைகளை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோமானால் அப்பொழுது நாம் உயர்ந்த பிராமணர்களாக கருதப்படுவோம். So this is little philosophical aspect I gave and to understand kripana and a brahmana. Here this Avanti Brahmana is from his realization saying that prāyeṇa arthāḥ kadācana na sukhāya kadācana iha cha ātma upatāpāya mṛtasya narakāya cha. His realization is, I worked so much hard for money and while working I was not happy. Now that I don't have money, now I can see I am in a hellish condition. But okay, please translate this.
இந்த அவந்தி பிராமணர் இப்பொழுது தனக்கு வந்த அந்த ஆழமான புரிதலின் காரணமாக இதை கூறுகிறார். நான் சொத்து சேர்ப்பதற்காக ஏராளமான முயற்சிகள் செய்தேன், அப்பொழுதும் எனக்கு சந்தோஷம் வரவில்லை. இப்பொழுது அனைத்தையும் இழந்து தனிமனிதனாக நிற்கும்பொழுது இப்பொழுதும் எனக்கு சந்தோஷம் வரவில்லை என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். So Avanti Brahmana is saying, if we have wealth, immediately take this money, give donation, and by giving donation you get more money, and that's the best use of money. And this secret is known to few communities in the world, that is the Gujaratis and Marwadis. இதிலிருந்து நமக்கான முக்கியமான பாடம் என்னவென்றால், நாம் சொத்து சேர்க்கும் பொழுது அதை நாம் தானமாக வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு வழங்கும்போது நமக்கு மீண்டும் அதிகமான சொத்துக்கள் வந்து சேரும். இதை முக்கியமாக புரிந்து கொண்ட 2 சமுதாயங்கள் இருக்கின்றன. அவர்கள் யார் என்றால் மார்வாடிகளும் குஜராத்திகளுமே ஆவார்கள். Yeah, so this is the realization of Brahmana Avanti. I'll just tell one more real incident. In Vrindavan there is VIH, there is Vrindavan Institute of Higher Education. There used to be a very good devotee who used to serve in VIH as a helper, and devotees used to call him Mamu or Kaku, means out of love. He was elderly person, Mama they used to call him. Very elderly person. ஒரு நிஜ அனுபவத்தை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். பிருந்தாவனத்தில் விஹே என்ற ஒரு ஸ்தாபனம், நம்முடைய இஸ்கானுடைய ஸ்தாபனம் இருக்கிறது. அங்கு ஒரு முதுமையான ஒருவர், வயது முதிர்ந்த ஒருவர் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவரை மிகவும் பிரியத்துடன் அங்குள்ள பக்தர்கள் காக்கு அல்லது மாமு என்று அன்பினால் அழைப்பார்கள். And he left his body many years ago, gone back home back to Godhead. But before going, he wrote a small book, and in this book there are 4 incidents. In one of them, which took place in his village, he writes that there was a miserly person, and this miserly person had one son, and his son got married to a girl, and there was a big fight, and the miserly person told his son to get out of his house. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் பகவானை அடைந்து விட்டார். அவர் ஒரு சிறிய புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். அது தன்னுடைய 4 விதமான அனுபவங்களை பற்றி எழுதியிருக்கிறார். அதில் ஒன்று என்னவென்றால், அவருடைய கிராமத்தில் ஒரு பணக்கார கருவி இருந்தார். அவருக்கு ஒரு மகன் இருந்தார். மகனுக்கு திருமணமாகிவிட்டது. மகனுக்கும் தந்தைக்கும் இடையே தகராறு உண்டாயிற்று. எனவே மகனை வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டார். So I'll just take 2 more minutes and okay, question. I'll just finish it in 2 minutes. So what happened then? His son after few years came telling that he has got his grandson. So this elderly man, miserly man, was happy. He said that I will not give a single paise to you, but all the money will go to my grandson. அப்பொழுது அந்த மகன் தந்தையிடம் திரும்பி வந்தான். சில காலத்துக்கு பிறகு, உங்களுக்கு பேரன் பிறந்து விட்டான் என்று. அவர் வயதிகமான தந்தை சந்தோஷப்பட்டார். ஆனால் உனக்கு நான் ஒரு பைசா கூட தரமாட்டேன், ஆனால் அனைத்து சொத்துக்களையும் என்னுடைய பேரனுக்கு தருவேன் என்று கூறினார். Now the other side of the state, the son and his daughter-in-law and the grandson were living, and the grandson became little elder, and he was about 11 to 13 years. Again there was a fight with his parents, misunderstanding, and this fellow left his house. He knew that, and he came to the village where his grandfather was staying, and he somehow came to this grandfather's house. Both did not know, he is my grandson, he is my grandfather. And this old man said that I want somebody to help me, so he took him as a helper. அப்பொழுது அந்த மகன் மருமகள் பேரன் வசித்து கொண்டிருந்த மற்றொரு ஊரில் அவர்களுக்கு இடையே மீண்டும் தகராறு உண்டாயிற்று. பேரன் அவர்கள் விட்டு பிரிந்து சென்று விட்டான். அவன் தன்னுடைய தாத்தாவை அறியாமலேயே அந்த கிராமத்திற்கே வந்து சேர்ந்தான். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த தாத்தாவும் பேரனை அறிந்து கொள்ளாமல் அவனுக்கு தன்னுடைய இல்லத்தில் பணிகளை கொடுத்தான். Now this elderly, miserly, cunning man, he had kept all the wealth in godown, and he knew that this money has to go to my grandson, and he was little tricky kind of a person. The wealth he covered with in a godown, and there was a cover, and he said that this money anytime anybody can rob and go. So what he did, this money can be saved by a ghost. So what he did, this worker, small boy, he called him and pushed him into that
go down hole and closed that hole, and he was smiling. Now this boy will die of hunger. As a ghost, he will protect the wealth, all the gold coins. அந்த பணக்காரர் மிகவும் தந்திரக்காரர் கூட. அவர் இந்த சொத்துக்களை வீட்டுக்கு அடியே புதைத்து வைத்திருந்தார். ஒரு அறை கட்டி அதற்குள் வைத்திருந்தார். அந்த சொத்துக்களை காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு பூதம் வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டார். எனவே என்ன செய்தார் என்றால், தன்னுடைய இந்த பணிக்காக சேர்ந்த பையனை அதற்குள் தள்ளிவிட்டு மேலே மூடிவிட்டார். இவன் இப்பொழுது பட்டினி கிடந்து இறந்து போவான். அப்பொழுது அந்த பூதம் அந்த சொத்துக்களை காப்பாற்றும் என்று அவர் தீர்மானித்தார். And now, after few months, the son and daughter-in-law came to his house saying that we are searching for your grandson, and this is the photo of your grandson. சில மாதங்களுக்கு பிறகு அந்த முதியோருடைய மகனும் மருமகளும் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். எங்களுடைய மகன் காணாமல் போய்விட்டான், தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம், இதுதான் அவருடைய புகைப்படம் என்று காட்டினார். So the miserly man cried like anything. He was not able to reveal that this is what has happened, because he was in a he knew he is a culprit, and he went through such a turmoil. He became mad and he could not understand. He was just crying, my grandson, my grandson. And this is what he also experienced. Prāyeṇa arthāḥ na sukhāya kadācana iha cha ātma upatāpāya mṛtasya narakāya cha. And he was not happy as he was living. His son was not with him, and as he was about to leave his body, he wanted to give the money to his grandson, but unknowingly he killed his grandson and is going to hell. புகைப்படத்தை பார்த்தவுடன் அந்த பணக்காரர் புரிந்து கொண்டார், தான் அவனை கொலை செய்தவர் என்று. அதை சொல்லவும் முடியாமல், அந்த துக்கத்தையும் தாங்க முடியாமல் பெரிதாக புலம்ப ஆரம்பித்தார். பைத்தியப்படுத்தவரை போல ஆனார். எந்த பேரனுக்காக சொத்துக்களை அனைத்தையும் சேர்த்து வைத்தாரோ அந்த பேர குழந்தையை தானே கொன்று விட்டோம் என்பதை அறிந்து கொண்டு, இந்த ஸ்லோகத்தில் அந்த அவந்தி பிராமணர் என்ன கூறுகிறாரோ அந்த உணர்தலை அவர் பெற்றார். So this is the wealth is supposed to be having 3 destinations. So we should understand giving donation, and that to donation to Lord Krishna, Vaishnava is the best. That is the best use of this money. Hare Krishna. எனவே சொத்துக்களுக்கு 3 லட்சியங்கள் இருக்கின்றன. அந்த 3க்குள் மிக உயர்ந்ததானது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு நம்முடைய சொத்துக்களை தானமளிப்பதே ஆகும் என்று அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. So the wealth of intelligence we can use to understand the problem of life and achieve the goal of life. So questions from devotees. Okay. புத்தி கூர்மையை கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை அடைந்து கொண்டு அதை அடைய நாம் முயற்சி செய்யலாம். இப்பொழுது கேள்விகளை வரவேற்கிறோம். Pardon? You can ask the question online also, and so that that will be transmitted here, and I think Sumitra Krishna Prabhu will read out, or they will read out. Okay. Okay, Hare Krishna. So, yeah, money is honey, yes. Yes. Yeah, true. Thank you. Yeah, money is honey, but they want to keep it and they don't want to use it. So that is a miserly person. Correct. Yeah. So Sumitra Krishna Prabhu is adding some wonderful nectar. When we take water from the well, then we will get water for our daily use. At the same time, the level of water in well also will start increasing. Similarly, we have well of wealth, well of money, wealth. We should take it out and give donation to Krishna. The well of wealth, the level of wealth will increase. Like this secret is known to Gujaratis and Marwadis.
Yeah. கிணற்றிலிருந்து நீரை இறைக்கும் பொழுது அதில் மேலும் ஊற்றெடுத்து நீர் மீண்டும் வருகிறது. இந்த ரகசியத்தை புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களுடைய சொத்துக்களை தானம் செய்வதன் மூலமாக அது மேலும் மேலும் அவர்களுக்கு பெருகுகிறது. இதை உணர்ந்தவர்கள் குஜராத்திகள், மார்வாடிகள் என்று கூறலாம். I'm just telling, when Prabhupada was traveling in India, he met a Hindi gentleman, a rich man, and Prabhupada told him, "Aap to Hare Krishna jap karna hai." So that gentleman is saying, "Kaise karna hai?" Prabhupada says, "Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare." This gentleman was a very big businessman. He always sits in the shops counting money. So he knows only kitna, not Krishna. So he was telling Prabhupada ji, मैं ये मंत्र बोलूँगा, हरे कितना कितना हरे हरे, कितना मिलेगा मेरे को पैसा जब भगवान का नाम बोलेंगे. Prabhupada was laughing like anything. Hare Krishna. So thank you. Difficult to translate, Prabhuji. So it is in Hindi we say how much, kitna, and yeah, kitna means how much, evla enku kadikum, hare kitna, kitna hare hare. And Prabhupada was laughing like anything. So I think Prabhuji can you are able to, I think Sumitra Krishna. நான் தமிழே சொல்லிடுறேன். பிரபுபாத் வந்து இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், ப்ளீஸ் லிசன். இன்றைக்கோட கிளாஸ் வந்து பணத்து மூலமாக நிறைய பேர் வந்து பணம் எண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. பணம் எண்ணினே இருக்கச்சு, நிறைய பணம் வந்துகிட்டே இருக்கச்சு, எண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அவன் பயன்படுத்த மாட்டான், அவன் தான் கன்ஜூஸ்னு பேர், கிருப்பனா. ஸோ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து பிரபுபாத் வந்து தன்னோட பிரயாணத்தில் நம்ம இந்தியாவில் போயிட்டு நார்த் இந்தியாவில் வந்து ஒரு பறக்கார ஆசாமியை மீட் பண்ணார். அவர்கிட்ட வந்து பிரபுபாத் வந்து நான் கேட்குறேன், அந்த ஆசாமி கேட்குறார், நான் சந்தோஷமாகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அவன் பிரபுபாத் சொல்கிறேன், நீ ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லுன்னு. அவன் சொல்கிறான், எனக்கு கிருஷ்ணா தெரியாது, கித்னா தான் தெரியும். நான் கிருஷ்ணர் பேர் சொன்னேன், கித்னானா எவ்வளோ கிடைக்கும், கித்னா பைசா மிலேகா, ஜப் இத்தனா டாலுங்கா உத்னா மில்னா ஹே, இவ்வளோ பைசா போட்டான்னு. பிரபுபாத் சிரிக்கிறார். அவன் கடவுள் பேர் சொல்கிறது கூட முடியல அவனால். அப்போ கூட வந்து அவன் வந்து எண்ணிண்டே இருக்கான், ஹரே கித்னா கித்னா ஹரே எவ்வளோ கிடைக்கும், ஹரே எவ்வளோ கிடைக்கும் எனக்கு பைசா. அதுதான் வந்து ரொம்ப சிரிச்சாராம். ஒரு நாளைக்கு எல்லாம் போயிட போகிறது, வரிச்ச ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்தோம், போச்ச ஒன்றுமே இல்லாமல் போக போகிறோம். இருக்கிறவங்களும் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துட்டு மற்ற எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தால், இன்னும் அவந்தி பிராமணன் தன்னோட உறவினர்களுக்கும் கொடுக்கல, தனக்கே கொடுக்கல. அப்போ என்ன பிரயோஜனம்? வாழ்ந்து வீணாக்கிருந்து பாபு இன்னைக்கு சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. One online question, Prabhu. Sometimes the question arises as to why Lord gives money to the miserly and not the needy person. ஒரு கேள்வி எழுகிறது, பகவான் ஏன் கருமிகளுக்கு பணத்தை வழங்குகிறார், தேவையுள்ளவர்களுக்கு தருவதில்லை என்று. According to Garud Puran, this is a very interesting question, and people really feel very surprised or amazed, or they feel this is injustice happening in this world. God does not have eyes. There are needy people, they are not getting money, but there are wealthy people with filth, they have filthy wealth with them. According to Garud Puran, மக்களுக்கு பொதுவாக இந்த சந்தேகம் இருக்கிறது, தேவையானவர்களுக்கு பகவான் பொருள் தருவதில்லை, தேவையில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு ஏராளமான பொருளை அள்ளி வழங்குகிறார், பகவானுக்கு கண் இருக்கிறதா என்று கூட மக்கள் சந்தேகப்படுகிறார். According to Garud Puran, it is said that all those today who are beggars or with no money were in the past life very filthy rich, but they did not give money. Today, that's why they are beggars. ஆனால் கருட புராணம் சொல்கிறது, யார் என்று சொத்துக்கள் இல்லாமல் பரம ஏழையாக பிச்சைக்காரர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் முந்தைய பிறவியில் ஏராளமான செல்வங்களை கொண்டிருந்தார்கள், ஆனால் தான தர்மம் செய்யவில்லை என்று. And today who all are wealthy, actually in the past life they were not so rich, but whatever money they had, they were giving donation to saintly people, and that's why today they are filthy wealthy.
இன்றைய பணக்காரர்கள் முந்தைய பிறவியில் அதிக பணக்காரர்களாக இருக்கவில்லை, ஆனாலும் கூட தன்னிடம் அந்த சொத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்கள், தேவையுள்ளவர்களுக்கு தந்தார்கள். அதன் காரணமாக இன்று பெரும் பணக்காரர்களாக பிறந்திருக்கிறார்கள். So, if we see from the eyes of scripture, Krishna actually gave money to the beggars in the previous life. They did not use it. And if we see that those who are really rich, actually Krishna could understand they are making the right use of money. So this life they gave them lot of money. If one is intelligent, then he will give more donation and become more rich. சாஸ்திர கண்ணால் பார்ப்போமானால் இன்றைய ஏழைகள் முந்தைய பிறவியில் பகவான் அவர்களுக்கு சொத்துக்களை தந்திருந்தார், ஆனால் அவர்கள் சரியாக பயன்படுத்தாத காரணத்தினால் ஏழைகளாக பிறந்திருக்கிறார்கள். அதே சமயம் முந்தைய பிறவியில் யார் தான தர்மம் செய்தார்களோ பகிர்ந்து கொண்டார்களோ அவர்களுக்கு பகவான் பொருள்களை அதிகமாக இந்த பிறவியில் வழங்கி இருக்கிறார். இதை புரிந்து கொண்டால் அவர்கள் மேலும் தங்களுடைய சொத்தை சரியாக செலவு செய்து அந்த சொத்து மேலும் வளர்வதற்காக அவர்கள் காரியங்களை செய்வார். Thank you, Prabhu. Yeah. There are no more questions online. श्रीमद् भागवतम की, जय। श्रील प्रभुपाद की, जय। अनंत गौड़ी वैष्णववृंद की, Jai. गौर प्रेमानंद हरि बोल। Hari Hari Bo. स्नान यात्रा महोत्सव की, टुडे जय। पौर्णमी. Yeah. Today Jyeshtha Purnima, Snan Yatra. Yeah. This is very beautiful. The moon is also looking out of the world. It's very beautiful. What you have put a globe, but it's giving a amazing effect. இன்று ஜேஷ்ட பூர்ணிமா, ஸ்நான யாத்திராவின் தொடக்கம். அற்புதமான அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பூர்ண சந்திரன் கூட நாம் ராதாகிருஷ்ணருக்கிடையே பார்க்கிறோம். அது ஒரு முழு பல்பை நீங்கள் வைத்திருந்தாலும் கூட அது அருமையாக பூர்ண நிலவை போலவே நமக்கு தோன்றுகிறது. Hare Krishna.